ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీక్షస్ కార్నర్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? ఈరోజు నేనైతే ఒక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చానండి. ఈరోజు ఒక పాత టేబుల్ని, అంటే ఒక ప్యూర్లీ వైట్ కలర్ ఏమాత్రం పెయింట్ లేని దాన్ని నేను ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం పెయింట్ వేసి కొత్తగా మారుస్తున్నాను అనమాట. దాన్ని మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు పెయింటింగ్ గురించి ఏం తెలియదండి, జస్ట్ నాకున్న చిన్న చిన్న నాలెడ్జ్తో వేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఇది వేశాను. ఎలా ఉందో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి చూసిన తర్వాత. ఇదైతే వైట్ కలర్ టేబుల్, చిన్న టీపాయ్ అనమాట. దీన్ని మిగిలిపోయిన చెక్కతో మా కార్పెంటర్ ఇలా తయారు చేసి ఇచ్చాడు. సో దీన్ని నేను కొంచెం కలర్ఫుల్గా మార్చచ్చు అని ట్రై చేస్తున్నాను మార్చడానికి. నేనైతే వీటిల్లో ఏషియన్ పెయింట్ కానీ లేదంటే జెస్సో అనేది ఉంది కదా మన దగ్గర, నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది. ముందు బేస్ కలర్ కోసం, వైట్ కలర్ కోసం, అందుకోసమని నేను ఏది వాడాలి అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసి ఏది బాగుంది అనేది చూస్ చేసుకున్నాను. నాకు జెస్సో అయితే క్లియర్గా ఉందండి, చాలా నీట్గా ఉందన్నమాట. మనం ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ని ట్రై చేయాలి వుడ్ పైన కానీ లేదంటే సిమెంట్ దానిపైన కానీ అనంటే జెస్సోని చిన్న చిన్న ఆర్ట్స్కి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు బేస్ కోట్గా. సో ఇది మంచి ఫినిషింగ్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడైతే పెయింటింగ్ అంతా అయిపోయింది. నేను ఇందులో పెయింట్స్ అన్నీ కూడా అక్రిలిక్ కలర్స్నే యూస్ చేశాను. అండ్ దీనిపైన డిజైన్ని కూడా నేను హ్యాండ్తో నార్మల్గా అక్కడ ఇక్కడ చూసి వీటిలో అన్నిటినీ మిక్స్ చేసి ఒక డిజైన్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. ఆ డిజైన్ నార్మల్ పెన్సిల్తో గీసుకొని డైరెక్ట్గా దీనిపైన అక్రిలిక్ కలర్స్తో, మనకి ఫ్యాబ్రిక్ కలర్స్ దొరుకుతాయి కదండి, ఆ కలర్స్ని యూస్ చేసి నేను దీన్ని పెయింట్ చేశాను. ఇంకా మీకు బోర్ కొట్టకుండా నేనైతే మ్యూజిక్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను, చూసేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇంకా మీరు వీడియోని అయితే కంటిన్యూ చేసేయండి. ఇందులో నేను చాలా వరకు పర్ల్ కలర్స్ అలాగే నార్మల్ కలర్స్ రెండింటిని యూస్ చేశాను. చాలా అవుట్లుక్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో దాన్ని నేను ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను, దానిపైన నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తాను అనేది చూపిస్తాను. On a Sunday when nobody's waiting on a call, and if we want a sunray, you know we can pull it from the window pane. We could save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn on a Sunday when nobody's waiting on a call, and if we want a sunray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go? Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break right sometimes. Wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold, and if we want a sunray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday.
wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? Go on by and take your time. The world can wait for an hour of yours we can afford. Lying in bed and locking the door. What's one morning late night? It's sleeping on a Sunday when nobody's waiting on a call. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn to Sunday when nobody's waiting on a call? And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go? Oh, yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. Proud of my work, I turned it around. Burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush?